Did you all have nice prasadam? Как перерыв прошел? Хороший просмотр? Все поели? Everybody satisfied? Все довольны? Because hungry stomach cannot hear philosophy. Потому что на голодный желудок философию слушать невозможно. Only a stomach that is filled can hear philosophy. Только если у вас полный желудок, вы можете слушать философию. Some of them took too much. So, overeaten. Hare Krishna. So I want to give a few minutes for you so that in case you have any question on what we spoke in the morning, you can ask. Сейчас я хочу несколько минут оставить на вопросы. Если вдруг у вас есть вопросы относительно того, о чем мы говорили утром, вы можете сейчас их задать. Anybody has any question? Есть у кого-то вопросы? Niyat. That means either you understood everything or you did not understand anything. То есть это значит, что либо вы все поняли, либо вообще ничего. Okay. So we want to discuss about Brahmanical culture. Итак, мы хотим поговорить о брахманической культуре. Before we can understand about culture, we should understand about Brahmana. Прежде чем мы перейдем к культуре, мы должны понять, кто такой брахман. So when we understand about Brahmana, then culture will come. Когда мы поймем, кто такой брахман, тогда мы о культуре сможем поговорить. So the Bhagavad Gita gives description about all classes of people. В Бхагавад-гите описываются всевозможные классы людей. Chaturvarnyam maya srishtham gunakarma vibhagashaha. This means that I have created the 4 varnas and 4 ashramas. Кришна говорит: Чатур варням майя сиштам гунакарма вибагаша. Это означает, я создал 4 варны и 4 ашрама. There are 4 orders, social orders, and 4 spiritual orders. То есть существует 4 класса общества и 4 уклада духовных, уклада жизни. So the 4 social orders are Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. 4 класса общества — это брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Brahmana means intellectual. Брахмана означает интеллектуал. Kshatriya means administrator. Кшатрия означает администратор. And Vaishya means businessman. Вайшя означает бизнесмен. And Shudra means a skilled artisan. А шудра означает умелый ремесленник. Now, who gave this definition? Кто дал это определение? Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада. Where did he give this definition? Где он дает это объяснение? In Moscow. В Москве. When did he give this definition? Когда он дал это объяснение? In his talk with Professor В своей Katowski. беседе с профессором Котовским. Professor Katowski was thinking that Brahmanas exist only in India. Профессор Котовский думал, что брахманы, они только в Индии существуют. And there are no Brahmanas here, Что здесь брахманов нет, outside India. за пределами Индии. But Prabhupada said, no. The college professors, the teachers,
the holy men who are guiding the society, they are Brahmanas. Прабхупада сказал, нет, вот профессора в институтах, учителя, разные религиозные лидеры, которые направляют общество, они относятся к категории брахманов. And he called it as the head of the society. И Шрила Прабхупада назвал их головой общества. And then there are kshatriyas, И затем есть кшатрии, the administrators, the people, the political class, the kings, or the president, or the, we call it as, what parliament is called as? Duma? дума. Duma. Those in Duma, they are all kshatriyas. Кшатрии, следующий класс кшатрии, правители, администраторы, управленцы, политический класс, те, кто стоят у власти, вот, например, члены Думы тоже относятся к кшатриям. And also the military officers Также who defend our territory. военные, которые защищают страну. And also the policemen. И полицейские. You don't find that here. You find only in India. Здесь такого рода вы не увидите особо регулировщиков, но в Индии можно встретить. Okay, so they are like the hands, Srila Prabhupada said. И кшатры подобны рукам тела общества. Why hand? Почему руки? Потому что Defense. руки используются для защиты. Okay. And then the businessmen, Затем деловые люди, the бизнесмены, traders, торговцы, the farmers, фермеры, the people who maintain the cows, люди, которые заботятся о коровах, or the other animals like goats and sheep. о других животных, об овцах, козах и так далее. So they are the Vaishyas. Они относятся к категории вайши. So don't we have businessmen in Moscow? Разве в Москве нет деловых людей, бизнесменов? Don't we have professors? Разве нет профессоров? Don't we have a prime minister, president, the military commander here? Разве нет премьер-министра, президента, военачальников? So Да. therefore, we have everywhere Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and we also have Shudras. How did this building come about? Поэтому можно сказать, что везде есть и брахманы, и кшатрии, и вайши, и шудры. Иначе как бы появилось это здание? How did this building come about? Откуда появилось это здание? Abracadabra! And suddenly everything came about? No. There are people who worked with their hands, with their body, and they built this place. То есть оно не появилось само собой вдруг. Были люди, которые построили его, использовали свои руки, свое тело в строительстве этого здания. 9 years back when I came to Moscow, then we were all in Dinamo temple. 9 лет назад, когда я приезжал в Москву, мы еще были в храме на Динамо. And then in front of the temple, there were beautiful big trees. И перед храмом были большие красивые деревья. And then behind the temple, there were vast stretches of open land. А с другой стороны от храма были пустые, было пространство, пустырь, большой пустырь. Today everything is disappeared. Сейчас всего этого уже нет. No more woodlands there. Больше нет никаких пустырей там. And the world cemetery, which had the dead bodies of soldiers 60 years back, on that place, we now have huge apartment blocks as well as business blocks. There was cemetery. Yeah. Там, где было кладбище, там теперь выстроили большие дома, огромные бизнес-центры, жилые комплексы, торговые центры. Everything is gone. Now, how did it all come about? Just by magic? Все произошло просто с помощью магии? No. Нет. Somebody thought about, we want to make buildings here. Кто-то запланировал, что мы хотим здесь построить здание. Somebody gave the knowledge, okay, you make the building like this, like that. Кто-то вложил знания, использовал знания, что нужно вот так строить, вот так. And the Kshatriyas, they said, all right, we order
come on, start working. Кшатри дали разрешение, сказали, хорошо, начинайте работу. Immediately the businessmen came. Сразу же You want появились, steel, you want brick, you want cement, you want sand, I'll give you. появились бизнесмены, которые поставляли там цемент, стройматериалы разные, кирпичи, песок и все необходимое. And then the Shudras, И затем шудры they came, they started working начали работать там under the guidance of Brahmanas, под руководством брахманов, and they created structures. и появились эти здания. So in this way, every society, in any corner of the universe, they will have all these four social orders. Таким образом, в любом обществе, в любой части Вселенной всегда будут эти 4 класса. Isn't it? Не правда ли? Yes, yes. So, we have to understand what are the qualities of these people. And we are not so much interested in understanding the quality of a Shudra, the quality of a Vaishya, the quality of a Kshatriya, because we are all trying to be Brahmanas. И нам нужно понять, каковы качества всех этих классов, категорий. Но нас не очень интересуют качества шудр или вайшьев или кшатриев, потому что мы стремимся стать брахманами. In the 7th canto, 11th chapter, there are many verses that describe the qualities of Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. В 7 песне, в 11 главе есть множество стихов, которые описывают качества брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. There, if we go and find out how a Shudra should be and compare with what we are today, we will be shocked, surprised that we are not even Shudras. Если мы почитаем о том, какими должны быть шудры, и сравним с теми шудрами, которые есть сейчас, то мы поймем, что мы будем шокированы и поймем, что мы даже не шудры. So we have to rise above that. Но нам нужно подняться выше этого. And for that, the first thing is that we must know what are the qualifications or characteristics of a Brahmana. Но для этого нам для начала нужно узнать, каковы качества брахманов. So the Bhagavad Gita, 18th chapter, 42nd verse, describes this very precisely. В Бхагавад-гите, 18 главе, 42 стихе, качества брахманов очень точно описаны. Shamo, Dama, Tapa, Shaucham, Kshantir, Arjavam, Evacha. Gnanam, Vignanam, Astikyam, Brahma Karma, Swabhavacham. So this is how a Brahmana is described by the Supreme Lord. Так Верховный Господь описывает качества брахмана. So, Shamaha. Первое – шамаха. Shamaha means, Srila Prabhupada says, peacefulness. Шрила Прабхупада объясняет, что шамаха означает спокойствие, умиротворение. Peacefulness when we have to be peaceful or when we will be peaceful. В каком случае мы можем быть умиротворенными или когда мы можем быть умиротворенными? Is that because I am a Brahmana, I have to do arati and therefore, okay, now 7 o'clock I'll become peaceful. 7:20 I become agitated again because arati is over. Is that it? Так, что вот должно быть так, что вот в 7 часов, сейчас арати, сейчас я умиротворенный, в 7:30 арати закончилась, я могу снова возбудиться. So each of us should touch our heart and find whether we are peaceful always or not. Каждый из нас должен заглянуть в свое сердце и посмотреть, умиротворены ли мы, спокойны или нет. If we are not peaceful most of the time, then we are not Brahmanas.
Если большую часть времени вы неспокойны, то значит, что вы не брахманы. But in India, they say, hey, you people are not Brahmanas. Only I am Brahmana because I am born of Brahmana father, Brahmana mother. My grandfather is Brahmana. Who is your grandfather? В Индии брахманы скажут, только мы брахманы, потому что мы родились в семье брахманов. Мой папа был брахманом, мама была брахманом, дед был брахманом, прадед был брахманом. А ваш дед кто? Does it have any validity, this line of thinking? И вот такого рода аргументы, они имеют обоснование. But people don't understand. Люди не понимают этого. Let us not worry about them. Давайте не будем об этом сейчас Let us worry about беспокоиться. ourselves. Давайте о себе будем думать. So now we have to question, am I a Brahmana or am I not a Brahmana? И вопрос, который мы должны себе задавать, брахман я или не брахман. So, it's extremely important that we understand that we have to be peaceful. Нам очень важно понять, что мы должны быть спокойными, умиротворенными. If not all the time, at least most of the time. Если не все время, то хотя бы большую часть времени. Now, when will peacefulness come? Peacefulness come only when we have the quality of Dhamma or self-control. И когда может появиться у нас это умиротворение и спокойствие, когда будет дама или самообладание. If you are not self-controlled, we cannot be peaceful. Если у вас нет самообладания, то вы не сможете быть спокойным. If there is no self-control, how can we be peaceful? Без самообладания не может быть спокойствия. We'll be agitated all the time. Мы все время будем в возбужденном состоянии. Now, when Dhamma will come, self-control will come, when we increase our austerity, tapas. И вот это самообладание придет в результате аскетизма, если мы будем развивать в себе аскетизм. Without austerity, nobody can be a Brahmana. Без аскетизма никто не может быть брахманом. So, are we austere? Ну, как мы аскетичны? If you are not austere, if you are attached to lot of comforts in life, then we cannot be a Brahmana. Если вы не аскетичны, если вы сильно привязаны к большому количеству удобств в своей жизни, то вы не сможете быть брахманом. Remember, listen carefully that we are not telling to have comforts is not, if somebody has comfort, we are not telling that he is not Brahmana. We are telling if somebody is attached to comforts, then he cannot be Brahmana. И мы не говорим, что если у человека есть всевозможные удобства, то это значит, что он не является брахманом. Нет. Речь идет о том, что если человек привязан к этим удобствам, тогда он не является брахманом. Yes. So austerity, when will it come? When we are pure or when we are trying to be pure. Shaucham. И аскетизм будет присутствовать в нашей жизни, если мы будем чисты, если мы будем пытаться развивать в себе чистоту или шаучам. So purity is extremely important. Cleanliness. Чистота, чистоплотность – это очень важное качество. In fact, in many places, Srila Prabhupada talks of Brahmana means Shuchi. Во многих местах Шрила Прабхупада говорит, что брахмана означает шучи. Shuchi means cleanliness. Шучи означает чистоту. So this cleanliness is so important. И поэтому чистота очень важна. But in the Western world, to get real cleanliness is real difficult. Но в западном мире, конечно, достичь вот этой настоящей чистоты очень-очень трудно. In the Western world, clean means it should not have any dirt. В западном мире представления о чистоты такие, что просто пыли не должно быть видно. Dirt which can be seen. То есть пыль или грязь – это то, что можно увидеть. But unseen dirt, they don't consider. Но если есть невидимая какая-то грязь, то ее уже во внимание не принимают. So therefore, we have Om apavitrava pavitrava sarva vastham gatopiva yasmaret pundari kaksham
Sabahyabhyantara shuchihi Shri Vishnuh, Shri Vishnuh, Shri Vishnuh. So this whole verse itself tells us that the impurity is not of just what you can see alone. It is of two types. What is seen and what is not seen. В этом стихе говорится о том, что нечистота бывает двух видов, видимая и невидимая. To give a simple example, Я приведу простой пример. we will have a feast. У нас может быть пир, So everybody is sitting now next to each other and lots of plates are given out by the devotees and different types of sweets and samosa and rice and vegetables and soups and napita, everything is there. и все преданные сидят рядом друг с другом, и у всех много тарелок, и раздают разные блюда, сладости, самосы, рис, разные виды сабжи, разные супы, напитки и так далее. Ah. So now I have eaten. And after eating, I lift my plate. When I lift my plate, I see some few things have fallen. So what I will do, I'll just take it like this and then put it and then see, it's clean. That's my understanding now. That everything is clean there. После того, как я поем, я поднимаю свою тарелку и вижу, что там какие-то кусочки просада, я их собираю в тарелку и после этого говорю, ну все чисто теперь. Таково мое понимание чистоты, там чисто. But it is not clean. Но это не чисто. Mataji knows that. Матаджи знает это. How back in India, after we eat, we have to put little water and then always the wet cow dung is kept in the house. They take little like this and then done like this. Then it's completely cleaned. And after cleaning that, they will wipe it with a specific cloth. Not all cloth. И вот Матаджи знает, что в Индии после того, как поели, брызгают на это место водой, и всегда дома хранится навоз, берут немного навоза и там мажут это место навозом, потом смывают и вытирают специальной тканью, которая только для этого используется. Then that place becomes clean because it is cleared of all bacteria, cleared of all subtle influences of the person who ate in that place. Потому что в таком случае это место очищается, оно очищается от всех бактерий и очищается от всех тонких воздействий, которые оказал на это место человек, который ел там. So this is Shaucham. И это шоучам. Now we are in the age of COVID-19, correct? И сейчас мы живем в эпоху COVID-19, коронавирус. And now we have marked all these places. What is this called as? Social distancing. Вот вы видите здесь разметку на полу, что это означает? Социальную дистанцию. But in India it's a very old story. Но в Индии это уже старая история. No Brahmana will touch anybody else. Not even another Brahmana. He will not touch anybody. Брахман не будет прикасаться никому другому, даже к другому брахману, не говоря уже обо всех остальных. So strict. They maintain social distancing. Они очень строго поддерживали социальную дистанцию. So if you are not touching anybody, then you are protecting yourself from two different kinds of problems. Если вы никому не прикасаетесь, то тем самым вы защищаете себя от двух видов проблем. Physical contamination and subtle contamination. От физического осквернения и тонкого осквернения. Say already social distancing. So we call it in South India as madi or shuchi in North India. В Южной Индии это называется мади, и в Северной Индии шучи. То есть вот это принцип социальной дистанции, сохранения чистоты. And then now what we have? We have KN95 masks. И также сейчас носят люди разные маски, вот эти маски
К-95. In the old days, how did Indians talk to their elders? В прошлые века, в прошлые времена, как индийцы разговаривали со своими старшими. So if the guru or if the higher personality is sitting and then he is asking something, then the shishya or the disciple or the other person who has to answer, he'll come near him, stay at a distance, close his mouth, and then no. He will not talk like this. No. It's not. Immediately, psh, no mask. But still, the purity is maintained. He holds his hand like this, and then he bends down, and then he sees like this, and then he talks. Если гуру говорил и обращался к ученику, то ученик отвечал ему, наклонив голову и прикрыв рукой рот. Таким образом он отвечал, смотря снизу вверх и прикрывая рот во время ответа. То есть таким образом сохранялась чистота. Most of you have visited Udupi. Большинство из вас были в Удупе. So you have seen how those sannyasis, when they come, nobody can go near them also. Вы видели, наверное, когда приходит саньяси, к ним никто не может приблизиться. And not only that, the sannyasi will carry with him a pot of water and he will start pouring and he will walk only on that and go. He pours water and then... Yeah, it's just like that. And then he walks. То есть и у саньяси в руках часто сосуд с водой, из которого льется вода, и он потом уже идет по тому месту, которое было окроплено водой. So, what do we want? We want you all to become like that? Is that our purpose? И что? No, нет. Мы хотим, чтобы вы стали такими же? Нет. 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 We want you to understand what is the Brahmanical culture and then apply it like what Srila Prabhupada has ordered us to do. Bas, enough. Мы хотим, чтобы вы поняли, что такое брахманическая культура, и затем воплощали это в соответствии с тем, как хотел этого Шрила Прабхупада, и все, этого достаточно. So, Prabhupada wanted everybody to bathe nicely, properly, at least twice a day. Шрила Прабхупада хотел, чтобы все принимали омовение, хорошо мылись каждый день, хотя бы 2 раза в день. And those who are serving the deities, before even trying to think that they have to enter the altar, they have to bathe nicely. И те, кто хотят служить божествам, даже перед тем, как начать думать просто о том, чтобы войти на алтарь, они должны хорошо омыться. This is one of the reasons why women were not allowed in the Indian altars. Это одна из причин, почему в Индии женщин не пускают на алтарь. Because women cannot wash their hair 3 times a day. Потому что женщины не If they wash, могут what will happen? 3 раза в день мочить волосы, потому что если они будут так делать, они постоянно будут простывать и кашлять, будут чихать. But we are not bothered about what Indians say. Но нас не беспокоит, что говорят в Индии. We are simply bothered about what Srila Prabhupada has ordered us to do. Нас беспокоит то, что Шрила Прабхупада нам сказал делать. Here, in our society, both men and women have been given equal opportunity to serve their lordships. Здесь, в нашем обществе, и мужчины, и женщины получили равные возможности служить Господу. Does it mean that Srila Prabhupada was violating some rule? Значит ли это, что Шрила Прабхупада тем самым нарушил какие-то правила? No. Нет. In the Shastras, in the Dharma Shastras, there is a specific verse which says that the women need not wash their hair every day. В шастрах есть, в Дharma-шастрах есть шлока, которая говорит о том, что женщинам не нужно каждый день мыть волосы. If they wash their hair once in a few days,
not more than 7 days, at least once in 7 days, it is more than sufficient. Там говорится, что если женщина моет волосы хотя бы раз в неделю, не реже этого, то это достаточно. Their purity is automatically maintained. То она таким образом сохраняет свою чистоту. How it is maintained? Как она сохраняется? When they comb their hair nicely, Когда женщина хорошо automatically purity comes. расчесывает свои волосы, тогда See естественным образом чистота сохраняется. the delicate points in Vedic culture. Видите, насколько тонкие аспекты затрагивает ведическая культура. So none of our women devotees should enter the altar without combing their hair. This is a point which we should know. То есть наши преданные матаджи должны знать, что никто из них не должен заходить на алтарь без того, чтобы причесать как следует свои волосы. And the Prabhujis should knot their shika. А прабхуджи должны завязывать свои шики на узел. If they don't knot the shika, then Если- it is actually indicating some inauspicious event in the family. Когда шикха не завязана, то это указывает на какое-то неблагоприятное событие в семье. So, at least one simple small knot, pink, Можно хотя бы на простой один узел завязать шику. or a little rubber band. Или взять резиночку и резиночкой завязать So шику. this is how Brahmanical culture works, even within ISKCON. It is Ye- not that we are not having all this. We are having this, but we are forgetting it or we are violating it. Таким образом работает брахманическая культура, и в ИСККОН мы также следуем этой культуре. Нельзя сказать, что мы ее забываем или нарушаем ее. So, Shama, Dhamma, Tapa, Shaucham we have seen. Now, Так мы обсудили шаму, даму, тапу, шоучу. now from where this tapas, austerity, as well as purity will come, it comes out of tolerating, kshantir. И откуда появится аскетизм и чистота, это придет от терпения, от кшанти. Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkha daha agama payino anityas tam titikshasva bharata. Titikshva, that titikshva, the power to tolerate, that quality is nothing but a Brahmanical quality. Кришна говорит о титикшве, о качестве, о способности терпеть. И вот эта способность терпеть, это как раз брахманическое качество. So one devotee can come and say, Prabhuji, I am not Brahmana, I am Vaishnava. So I don't need to be clean. I don't need to be tolerating. You people, you're all Brahmanas, you can do that. We are above that. И кто-то может сказать: Прабхуджи, вот вы брахман, да, вам нужно тут терпеть, чистоту поддерживать и так далее. А я вайшнав, я выше этого. Поэтому вы брахманы, да, вы тут терпите, а я могу и ничего не терпеть, я выше этого. Is it not a good argument? Разве это не очень хороший аргумент? Good argument, bad Хороший argument? аргумент или нет? Why? If it is good, why? If it is Если bad, это why? хороший, почему? И если плохой аргумент, то тоже почему? Anybody wants to answer? Кто-то хочет ответить? Gambira Prabhu. Гамбира Прабху. Perfect. Vaishnava is higher than Brahmana, but it means that Perfect he answer. automatically should have the qualities of Brahmanas. and So, follow it. Vaishnava means somebody who is higher than a Brahmana. That means he should have all these qualifications. Да, Вайшнава означает, что он даже выше, чем Брахман. Но это значит, что все качества Брахмана у него должны быть. So it is not that I claim
a concession saying that I am not Brahman, I am only Vaishnava, oh, I am above all this, I don't need to follow clean. No, I need to be clean. If I call myself Vaishnava, I have to be clean. If I call myself Vaishnava, I have to tolerate. If I call myself Vaishnava, and I must be austere. То есть это означает, что если кто-то называет себя вайшнавом, он не может говорить, что нет, для меня есть послабление, мне не нужно всему этому следовать. А в действительности, если кто-то хочет себя называть вайшнавом, он должен обладать этими качествами, должен поддерживать чистоту, должен уметь терпеть, должен быть аскетичным и так далее. So therefore, Arjavam, tolerating capacity, must be there in all Brahmanas. It must be there. Поэтому вот это качество терпения должно быть у всех брахманов. Это обязательно должно быть. Now we are having a big pujari department. Сейчас у нас есть большой департамент пуджари, много преданных служат. So what is required now? More and more? И что же нужно теперь все больше и больше? Tolerating capacity. Способность терпеть. If we don't tolerate, then they will run away. Если мы не будем терпеть, то все разбегутся. Then everything will fall on our head. И все служение это упадет на нашу голову тогда. Therefore, Srila Prabhupada said, Поэтому Шрила Прабхупада говорил, after I leave this planet, your love for me can be exhibited through cooperation. When you cooperate with your other devotees, other God brothers, then it means that you are loving me. If you don't cooperate with each other, then you are not loving me. Прабхупада говорил, что после того, как я уйду из этого мира, ваша любовь ко мне будет проверена тем, насколько вы сможете сотрудничать друг с другом, насколько вы будете сотрудничать со своими духовными братьями. Если вы можете сотрудничать и будете сотрудничать друг с другом, это значит, что вы любите меня. Если вы не способны будете сотрудничать, это значит, что вы не любите меня. So therefore, we must all develop this tolerating capacity. Поэтому все мы должны развивать в себе эту способность терпеть. Now, why we don't want to tolerate? Почему мы не хотим терпеть? Because of lack of damaha, no self-control. Из-за недостатка качества дамаха, самообладания. Why we don't have self-control? Почему у нас не хватает самообладания? Lack of gnanam. Из-за недостатка гьяны. Or rather, lack of vignanam, more than gnanam. Или даже лучше сказать, из-за недостатка вигьяны. So, gnanam means theoretical knowledge. Гьяна означает теоретическое знание. Vignanam means applied knowledge, practical. Вигьяна означает знание, которое мы применили на практике. So we know Shama, Dapa, Sapa, Shaucham, Shanti, Rajam, Eva, Cha, Brahma, Karma, Swabhava, Cham. We can give class. Мы знаем эту шлоку, мы можем читать лекцию по ней. But if somebody comes and little needles me, Но если кто-то подойдет и немного иголочкой ткнет у меня, not able to tolerate. я не могу терпеть это. Why? Because gnana is there, theoretical knowledge is there, but practical application we have not developed in our heart. Потому что гьяна есть, теоретическое знание есть, но еще нет реализованного знания, которое мы на практике уже применили и реализовали. Now, why gnanam is not converting into vignanam? Почему гьяна не превращается в вигьяну? It is not converting because astikyam is missing, lacking. Она не превращается из-за того, что не хватает астикьям. Astikyam, Prabhupada says here in Gita as religiousness. Шрила Прабхупада переводит астикьям здесь как религиозность. But in many other places, he says it is the strong faith. В других местах он переводит этот термин как сильная вера. In the knowledge of the Shastras. В знании священных писаний. In the
in the knowledge that is contained in the Shastras, faith in that. Вера в знание, которое содержится в шастрах. Because we don't understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Krishna is the Supreme Controller, Krishna is all-powerful, Krishna is also all-merciful, and therefore, whatever is happening in my life, Krishna is giving it to me so that I can learn some lesson. This understanding, this real understanding, not just theoretical remembrance or recall of this knowledge, this understanding, when it is not there, then immediately, if somebody comes and tells something bad to me, or if somebody does not give me so-called respect, I become very agitated and very angry. Из-за того, что у нас нет понимания четкого, что Кришна — Верховная Личность Бога, что Он всем управляет, и с тем, что происходит в нашей жизни. Поэтому, когда что-то происходит в нашей жизни, что-то плохое, там кто-то мне что-то плохое говорит, мы не понимаем, что это приходит от Кришны и не способны правильно реагировать на это. So, what is missing now? Arjavam, Satya is missing. И не хватает арджавам, сати не хватает. Honesty, they say, is the best policy. Не хватает честности. Как говорится, честность — самый лучший подход. If a person is not honest, then nobody can deal with him. Если человек нечестный, то никто не может с ним иметь дело. He may have all the other problems. He may have all the other problems. That means he is not peaceful, he is not self-controlled, he is not austere, he does not have knowledge, he does not have this, he does not have that. No problem. But he must be honest. У человека могут быть все остальные проблемы. У него может не быть ни самообладания, ни аскетизма, ни чистоты и так далее. Но, по крайней мере, он должен быть честным. If honesty is lost, everything is lost. Nothing can be gained beyond that. Если потеряна честность, то все потеряно. Ничего уже невозможно достичь. So, these are the wonderful qualities. Swabhavajam, born of own nature. These are the qualities of a Brahmana. And if these qualities are exhibited by the devotees, do you think there will be any problem in our Pujari department? И так это качество брахмана, свабхава-джам, которые происходят из самой природы брахмана. Если у преданных будут такие качества, как вы думаете, будут ли какие-то проблемы возникать в департаменте Пуджари? No problem. Никаких проблем. All problems solved. Все проблемы будут решаться. So you see, we are having so many problems. Why? We are having problems because we are not displaying Brahmanical culture, Brahmanical qualities in our behavior. И почему у нас возникают проблемы, почему у нас много проблем? Из-за того, что мы не проявляем в своем поведении вот эти брахманические качества. If we are clean, Krishna likes very much cleanliness. Если вы чистые, то Кришна очень любит чистоту. Param Brahma, Param Dhama, Pavitram Paramam Bhavan. Paramam Pavitram, supremely pure. Парамам Павитрам, Верховный Господь, самый чистый. If we are not pure, we cannot really go anywhere near Krishna. Если мы не чисты, то мы даже приблизиться к Кришне не можем. I think in the morning we asked the question, or maybe yesterday evening we asked the question. If somebody's house is dirty, if somebody is not clean, and we know for sure that they have not taken bath for 10 days, will we go anywhere near them? Вчера мы обсуждали этот момент, что если у кого-то дома грязно, если кто-то сам по себе нечистоплотный, если он не мылся уже дней 10, то
Захотите ли вы к нему приближаться, к такому человеку? Will we go? Пойдете к нему Niyat? в гости? Нет? So Krishna is like this standing. And he's standing like this. And then we are going near him to attend to him. And if we are impure, then standing Krishna, smiling Krishna will first become like this. Then he'll turn his head. Вот, That means he will not allow us anywhere near him. если Кришна стоит вот так, и мы подходим, чтобы служить ему, но если мы не чисты, то вот улыбка с лица Кришны сразу уйдет, и он отвернется. Это значит, что он не позволит нам приблизиться к себе. So we have to be clean. Мы должны быть чистыми. And cleanliness is of two types. И чистота бывает двух видов. External cleanliness and internal cleanliness. Внешняя чистота и внутренняя чистота. So external cleanliness by having bath, by wearing fresh clothes. А внешнюю чистоту можно поддерживать, омываясь, одевая чистые одежды. And internal cleanliness by doing achamana and by doing our japa. А внутреннюю чистоту мы можем поддерживать, совершая чаман и повторяя свою джапу. If we don't do proper japa, then we cannot be good pujaris. Если мы не будем должным образом повторять джапу, то мы не сможем стать хорошими пуджари. But many temples we visit because they lack pujaris. Not many pujaris are there. So somehow or other they are finishing their 16 rounds. How? Somehow or other they are finishing their 16 rounds. But is it of any use? Во многих храмах, которые мы посещаем из-за того, что пуджари не хватает, там пуджари так или иначе дочитывают как-то свои 16 кругов, но насколько это хорошо, вот эта привычка так или иначе дочитывать свои круги. So is it good? Это хорошо? So that is why Prabhupada says there should be at least 10 to 12 devotees for running one Radha Krishna altar. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что для поддержания, для служения божествам Радхи и Кришны нужны по крайней мере 10-12 Not 10 to преданных. devotee names, but those who are actually serving in the department full time. Не просто 10-12 имен, а реальных 10-12 человек, которые полностью заняты служением на алтаре. So many devotees he has made, and so many pujaris they have all created. So is it only 10? Is it only 12? Вот у вас столько So many, пуджари, isn't столько it? преданных, да, столько пуджари. 10 или 12 или больше. About 50. And still you have problem or not? И все равно есть проблемы или нет? Da. Now you understand. And some temples across the world, they want to have Radha Krishna worship. И где-то в храмах, в каком-то храме там хотят, чтобы было поклонение Радхи Кришны. This morning I received a telephone call from one such temple. Утром мне позвонили из одного такого храма. There are only 4 devotees in the whole temple. Там во всем храме всего 4 преданных. And the temple is outside of a city, not inside the И city. храм находится That means no congregation can не в come. городе, а в сельской местности. И это значит, туда не так просто могут добраться прихожане. And there are no second initiated brahmanas. И вообще нету брахманов, дважды инициированных преданных. And what was the request? Prabhuji, we would like to install Radha Krishna deities. Can you come and install? И вопрос у них такой был: вот, Прабхуджи, мы хотим установить божества Радхи Кришны, не могли бы вы приехать установить их? Should I laugh or should I cry? И что, мне плакать или смеяться? This is how. Вот такие вещи происходят. 50 devotees. Здесь вот 50 преданных. And devotees are telling they have problems even now. И все равно преданные говорят, есть проблемы, даже в такой ситуации.
So much difficult. какие-то трудности. Number is 50, 50 человек. but of them many are women. Но из них многие женщины. And they cannot work all the 31 days. И они не могут все дни 4 days служить. gone. 4 дня в месяц уходят. Now head pujari has to think who is in, who is out, who is in, И who is пуджари out. постоянно нужно думать, кто может, кто не может служить и так далее. And then make roster. Составлять расписание, реестр. And while making the roster, already time for arti, nobody is there. Вот составляет этот реестр, а время подходит для арати, а пуджари нет. So what leader will do? Что он будет делать? Personally worshipping, that's all. No other go. Сам будет вынужден быстро омываться, готовиться, идти поклоняться, что делать. So much pressure. Это оказывает большое давление. Now everybody is understanding Все the понимают. problem of leaders. Проблемы лидеров, да? So we should all cooperate. Поэтому мы все должны If we сотрудничать. cooperate, then he can chant Hare Krishna nicely, and we can also chant Hare Krishna nicely. If we don't cooperate, then neither can he chant, nor can we chant. Если мы будем сотрудничать, то и он сможет повторять хорошо Харе Кришна, и вы тоже сможете. А если не будете сотрудничать, то ни он, ни вы не сможете повторять хорошо Харе Кришна мантру. So in this way, Brahmanical culture means so many things. И таким образом брахманическая культура означает много разных вещей. A thorough gentleman is Vaishnava. Thorough gentleman. Достойный, Perfect gentleman. вайшнав это должен быть очень порядочным человеком, Just, настоящим джентльменом. and just one step below that is Brahmana. А брахман это положение на одну ступеньку ниже So уровня вайшнава. So Brahmana is not some ordinary stuff. Браман это тоже не что-то обычное It's какое-то a very, положение. very uncha, very high state. Очень высокий уровень тоже. Brahma gnana janati iti brahmana yajana yajana patana patana dadati pratigranati. So these are the qualifications. These are the ways in which a brahmana interacts and conducts its life. То есть вот эти качества упомянутые, это те качества, которые должны быть у брахмана, и это то, каким образом он действует в жизни. Yajana yajana. He conducts yajna and he does yajna and he helps and assists others in conducting yajna. Яджана, это означает, что он сам проводит яги, он помогает другим также проводить яги и обучает других. Dadati pratigranati. He receives donations, charity, and he also gives charity. Дадати пратигрихнати, это означает, что он принимает пожертвования и также раздает пожертвования. Yajana yajana. Patana patana. He reads the scriptures and he helps others in understanding the scriptures. Патана, это означает, что он сам изучает Священное Писание и помогает другим. То есть он читает Священное Писание и помогает другим также изучать Священное Писание. So every single devotee who wishes to be a Brahmana, he should exhibit these qualities. When he exhibits these qualities, then what happens is he becomes peaceful because he is exhibiting the quality. And when somebody is peaceful, seeing him peaceful, even the other agitated guys who are jumping like monkeys, they will also become peaceful. И преданный, который проявляет в себе все эти качества, он становится спокойным и умиротворенным, потому что у него есть все эти качества. И когда другие преданные, даже те, которые такие возбужденные и скачут, как обезьяны, они тоже, видя его, успокаиваются и тоже становятся спокойными. Anybody has any questions on this? У кого-то есть какие-то вопросы по этой теме?
есть микрофон еще один. Speaker. Можно вот передайте микрофон, вот Прабху. Microphone is called speaker. Хари. You just mentioned this example that if someone is not able to come, the head pujari has to go. Hare So now Krishna. it realizes. So there is flood after the rainfall, and Mataji stuck in the Yes. traffic. So Vishnuratha has to go and do. See, we just talked and he is telling Только directly. рассказали об этом, и вот, And he has 50 pujaris. и у него при этом 50 пуджари. He cannot ask Dhwani Mataji. Dhwani Mataji will say, "Oh, morning I have done." Then this Mataji, no, I have just now done. Then that Mataji, no, I have done yesterday evening only. No. So he thinks better I go and I start worshipping. И он уже не может Хвани Матаджи попросить, потому что он скажет, ну я утром проводила, потом другая Матаджи скажет, что я вот до этого проводила, третья Матаджи скажет, а я вчера вечером только поджарила. И он поэтому думает, ладно, лучше мне самому пойти, чем кого-то искать сейчас бегать, просить. So anybody wants to establish Radha Krishna deities now? Кто-то хочет сейчас Рада Кришну установить божества, да? Есть желающие? Yes, we should establish. Да, because надо that is the desire of Srila Prabhupada. But only установить. thing is that we should become completely ready to establish Sri Radha Krishna. Да, мы должны хотеть это, потому что таково было желание Шрилы Прабхупады, но мы должны быть полностью готовы к этому, чтобы поклоняться Шри Раде Кришне. Yes. Да, Aruna Chaitanya Prabhu. пожалуйста, ваш вопрос. Есть такое мнение, я с ним сталкивался, что вайшнав может быть и шудра, и кшатрий, и вайшья, и они говорят, брахманические стандарты давят на нас. Мы хотим быть вайшнавами, но без брахманических стандартов. Это для других, это не для нас. He experienced such opinion that some devotees are saying that we are Vaishnavas, but we are like Shudra Vaishnavas or Vaishya Vaishnavas or Kshatriya Vaishnavas. We are not, these Brahminical standards are too heavy, they are pressuring us. We want to be Vaishnavas, but like on our level, these standards are not for us. That devotee seems to be thinking very high of himself because we have to first become Shudra Vaishnavas. We are not that also. То есть преданные очень высокого мнения о себе, которые думают, что мы вайшнавы шудры. Нам сначала нужно дорасти еще до уровня шудра. Because in Vedic culture, the kind of, in Srimad Bhagavatam, the kind of cleanliness that is being given out for Shudra also is impossible in many places. That is why it is classified that, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Beyond that is Panchama. So most of us fall into that category, Panchama. That means we don't belong to any of the four categories. Почитаем качество шудр в Шримад Бхагаватам или тот уровень чистоты, который ожидается от шудр, то мы поймем, что зачастую мы даже не дотягиваем до этого уровня, и во многих местах даже невозможно поддерживать такой уровень чистоты. Поэтому, когда описываются 4 класса, то говорится о том, что есть еще и панчама, категория людей, которые не входят ни в один из этих классов. То есть это 5-я категория, как бы, вне классов. In one lecture in England, Srila Prabhupada was lecturing on these very topics. Однажды Шрила Прабхупада в Англии читал лекцию как раз на эту тему. And one person in the audience, he was very, very rude. И там среди слушателей поднялся один человек, очень-очень грубый такой. He asked Srila Prabhupada, "So what are you? Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, what are you?"
И он спросил, бросил вызов Прабхупаде: а вы кто, к какой категории вы себя относите? К брахманам, к кшатриям, к вайшям, к шудрам? What do you think he would have answered? Как вы думаете, какой ответ дал Шрила Прабхупада? Actually, I am none of this. I am fifth class. Он сказал: нет, I have come to help all other classes. See the quality of humility. Прабхупада сказал: я не принадлежу ни к одному из этих классов, я просто пытаюсь помогать им. Посмотрите на смирение Шрила Прабхупады. That is the greatness of Srila Prabhupada. И таково величие Шрила Прабхупады. And when he said that, that person who asked, he became so soft. И как только Прабхупада это сказал, этот человек, который задал этот вопрос с вызовом, он сразу как-то, как сказать, помягчел, да, смягчился. Because Сразу, Prabhupada was not doing some drama there. И он увидел, что это не просто какой-то He спектакль, really который meant it. изображал Шрила Прабхупада. Он реально это имел в виду, And когда он that это говорил. Atma could feel Srila Prabhupada's. И эта атма этого человека, он почувствовал, что это действительно так, и он сразу обмяк как-то весь. This is one way of answering the question. Вот это один способ ответить на этот вопрос. Now coming to the practical portion of Теперь that. подойдем к практической стороне этого вопроса. Yes, when devotees say we are actually not qualified to be Brahmanas, we can be some kind of Vaishnavas. So let us be whatever, Kshatriya Vaishnava, Shudra Vaishnava, Vaishya Vaishnava. It's okay. That's a very good attitude. Because they are recognizing the fact, I am not up to this mark. Actually, this is the mark. I am here. Is it not a good thing? Если преданный говорит: ну, я не дотягиваю до уровня брахмана, ну, так или иначе буду пытаться быть вайшнавом на своем уровне, там, шудры, вайши, кшатрии. Это уже неплохо, то есть преданный признает, что вот это высший уровень, но я еще не дотягиваю до него, я вот на таком уровне нахожусь. It is mentioned that first a diseased person must understand that he is diseased. Then only he will take medicine. Говорится, что сначала больной человек должен понять, что он болен. Только тогда уже он может принимать лекарства. There are some people, you tell them, hey, you are having fever. Нет, no problem, I'm perfectly all right. Если человек, у него там температура явно, вы ему говорите: да у тебя температура, жара, он говорит: да не, все хорошо, у меня все хорошо. Hey, what is that? Your eyes have become red. У тебя глаза покраснели, что-то. Yeah, I am always like that. Ну, это всегда у меня так. Something is falling from your ear, yeah. Oh, it's nothing, I didn't clean my ear, that's all. У тебя из уха что-то сочится уже. Да не, ничего, просто давно уши не чистил. They will never accept that they are in problem, they are in soup. То есть у них, они не признают, что какая-то проблема есть. So if somebody feels, oh my God, I'm having fever, I think, Prabhu, am I having fever? If they go and ask me, then, okay, doctor is there. Go and take something from her. Ну, если кто-то потрогал, ой, похоже, у меня температура, Прабху, потрогайте, нет ли у меня температуры? Да, температура. Вот тогда уже он готов принимать лекарства. So in the same way, if somebody feels we are really not up to the mark, that's a very good quality. Если кто-то чувствует, что он не соответствует этому уровню, не дотягивает до этого уровня, ну это уже неплохо. Такое понимание. But we should not just say, oh, I can now become a Brahmana, I will remain as it is. Но, с другой стороны, мы не должны в другую крайность идти и говорить: ну, я не смогу стать брахманом, буду тем, кем есть, оставаться. That is a wrong attitude. Это тоже, это вот неправильное отношение. Now we should find out, okay, I am not Brahmana, fine. Now what to do to become Brahmana? Now I have to become Brahmana. То есть мы должны понять: да, я не брахман, ну ладно. А что же мне делать, чтобы стать брахманом? И, соответственно, двигаться в эту сторону, делать, прикладывать усилия, чтобы стать брахманом. И идти к этой цели. That is good quality. Вот это вот хорошее качество. Does it answer your question Это fully? ответило на ваш вопрос? Any other questions? Еще есть другие вопросы. Там передайте туда микрофон. Двани Матаджи.
А, Аскетизм, склонность к аскетизму, если ее нет у человека, как ее можно развить? If someone has no inclination towards austerity, how it can be developed? If somebody is not inclined to be austere, then how to help them? Very nice question. Если у кого-то нет склонности к аскетизму, как можно помочь, да, развить это качество? Очень хороший вопрос. If somebody is sick, Если кто-то болен, for example, if somebody has got some stomach problem, например, у кого-то какие-то проблемы с животом, с желудком, because he ate too many sweets, milk sweets, из-за того, что он слишком много ел молочных сладостей, next day after Janmashtami. допустим, на следующий день после So Джанмаштами, many sweets will be there. столько I want this, сладостей. I want this, I want this. Mataji, Mataji, one more. And he ate, and next day morning, lot of problem. И на следующий день много проблем. So, he has to take some medicine. Чтобы вылечиться, нужно принимать некоторые лекарства. He cannot again eat the same sweet Он не сможет продолжать есть также эти сладости. because eating that sweet gave him lot of happiness. Very nice. Из-за того, что вот вкушение этих сладостей принесло ему такое счастье, так здорово это. So he has to take the austerity of fasting as well as taking something which is made from yogurt. Нет, ему придется принять аскезу, попаститься и потом есть то, что сделано из йогурта. By doing that, he'll become all right. Если он так поступит, то тогда его здоровье восстановится. But if somebody is like a child, Но если кто-то подобный ребенку, yeah, I want chocolate, I want chocolate. который вот так вот ноет, хочу шоколадку, Or I want ice cream, I want ice cream. хочу мороженое, Already и уже сопли у него one текут cylinder is coming from here. ручьем. Another cylinder is Одна coming from сопля here. из одной ноздри, When it другая сопля из When it другой is coming ноздри. here, it's going, Он and it ее goes inside пытается tank. втягивать. And if a person like a child is, no, I want ice cream, in spite of this, И все равно со своими соплями он ноет, хочу мороженое. Если он then подобный ребенку, his disease, his sickness will not be cured. тогда в таком случае его болезнь трудно вылечить. So how to cure the sickness? Как его можно вылечить? Gnana, С knowledge. помощью гьяны, знания. So every day reading from Srila Prabhupada's books, То есть ежедневное чтение книг Шрилы Прабхупады, again and again, constantly meditating on the instructions of the founder Acharya. снова и снова медитировать на наставления нашего основателя Ачарьи. It will give us lot of strength Это даст нам много силы to do any kind of austerity. совершать любую аскезу. So gnana. Таким образом, метод решения этой проблемы – это гьяна. So Mataji, the straightforward answer is gnana, То есть такой knowledge. короткий ответ на этот вопрос – это гьяна, знание. If one can understand what is the benefit of austerity, then they will do it automatically. Если человек поймет, какое благо ему приносит аскеза, то он естественным образом будет совершать эти аскезы. But if one is ignorant of the benefit of austerity, then they will never do austerity. Но если человек не знает о том благе, которое приносит аскезы, то он никогда не будет совершать аскезы. So I hope your Я question is надеюсь, fully это answered. отвечает на ваш вопрос. Да? Да? Thank you. Спасибо. Спасибо. Any other question? Еще какие-то вопросы? So shall we move to the next module? Или тогда уже перейдем к следующему, да, пункту? Okay. So now I want to present, today morning I and Sevatula Prabhu, we sat and we read this full lecture of Srila Prabhupada.
It is about 35 minutes. It's a very, very beautiful lecture. The lecture is delivered by Srila Prabhupada on the day of Brahman initiation. You heard it or you read? We heard it, therefore we want to share it with Окей, us. окей. Сегодня утром с Иватулой Прабху мы слушали удивительную лекцию Шрилы Прабхупады, там 35 минут. Это лекция, которую Шрила Прабхупада прочитал в день брахманической инициации. So Brahman initiation, Prabhupada is giving. And before giving the initiation, Prabhupada is talking about Brahmanical culture. То есть Шрила Прабхупада собирался давать брахманическую инициацию, и перед ней он рассказывал о брахманической культуре. And that too he is talking in the year 1969. И эту лекцию он прочитал в 1969 году. Probably some of your mother also would not have been born at that time. Наверное, даже у кого-то еще и родители в это время не родились. So it's like that. So old lecture. Довольно старая лекция уже. That means it is the beginning of ISKCON. Практически самое начало And ИСККОН. therefore, he is telling everything, one after the other, presenting all the principles so nicely. Поэтому Шрила Прабхупада все подробно описывает, представляет все принципы брахманической культуры один за другим. So, where is our Aprati Ratha Prabhu? Где наш Апратиратха Прабху? Okay. So, shall we try to pray from here and then, Кто-то может вывести на экран? Yeah. It's ready? I had told him. Anyway, you that. This. Bye. In either state, either in the material contemplative state or in transcendental liberated state, survives in any situation. Anyway, all of you kindly note this. Вы можете просто записать и потом сами послушать эту лекцию. Brahmana Initiation Lecture, Лекция на брахманическую инициацию. May 25, 1969. 25 мая 1969 год. The place. So you can hear this. What place? No place? Place. Our place is New Vrindavan. Лекция в Нью-Вриндаване 25 мая 1969 года на брахманическую инициацию. So now what I will do is, I will read and he will translate Я просто буду читать, the relevant portions. будет перевод. Мы прочитаем какие-то важные моменты из нее. Okay? Хорошо? Srila Prabhupada is talking. Прабхупада говорит. Practically in every initiation ceremony, we chant Apavitrova, Pavitrovas. На каждой церемонии инициации мы повторяем эту шлоку Ома Павитра Павитрова. And it ends with Namaha. И заканчивается эта шлока словом Намаха. So this is from, anybody knows from which Кто-то знает, откуда эта шлока? scripture this Из one? какого писания эта шлока? This shloka is from Откуда эта шлока? Garuda Purana. Из Гаруда Пурана. Om Apavitrova, Pavitrova, Sarvavastham Gatopiva, Yasmaret Pundarikaksham, Sa Bahyabhyantara Chuchihi. Okay? So this is from Garuda Purana. И это из Гаруда Пурана. Namaha means surrendering. Намаха означает предание. Namami. I surrender unto you, hey Namami. Krishna. О, Кришна, я предаюсь тебе. I am surrendering to you. Я предаюсь тебе. And apavitraha and pavitraha. А Павитра или Павитра.
Apavitra means contaminated. Апавитра значит нечистый, And грязный. pavitra means pure, Павитра, liberated. павитра значит чистый, свободный. In either stage, either in the material contaminated stage or in transcendental stage, liberated stage, in any such situation, we should surrender to Krishna. И в этой шлоке говорится, что в любом положении, в чистом положении, в трансцендентном мире или в нечистом положении, когда мы находимся в материальном мире, в обоих ситуациях мы должны просто предаваться Кришне. If somebody remembers, remembers Pundarikaksham, then Pundarika means the Lord. Aksham means eyes. So, lotus-eyed Lord. If somebody remembers him, Krishna, Vishnu, then that person, Bahya, he becomes externally pure. And also, Antaranga, internally also he becomes pure. И в этом стихе говорится: «Я смотрел Пундарикакшам Сабахья Бьяндара Шучихи», что тот, кто вспоминает Господа Яхсмарет, Пундарикакша, это лотосовокий Господь, тот, кто вспоминает лотосовокого Господа, он становится чистым и снаружи, и внутри. So both internal, Бахи снаружи, а Антаранга внутри. То есть и снаружи, и изнутри он становится чистым. so Bahyapyantaraha Shuchihi. Shuchi means Brahmana. И Шучи означает Брахмана, говорит Шрила Прабхупада. Or Shuchi means completely cleansed. Шучи. Shuchi means completely clean, cleansed. Шучи означает полностью чистый, абсолютно чистый. The Brahmana means completely clean. Прабхупада говорит, Брахман означает полностью чистый. Completely clean. Полная чистота. This is all we should aim to be. Это то, к чему мы должны все стремиться. When we are clean, when we are internally clean, then we will not see, oh, he is my friend, he is my enemy, he is my friend, he is my enemy. We will not see anybody. Если внутри мы будем чисты, то мы не будем делить всех на друзей, врагов, мы не будем думать, это мой друг, это мой враг, это мой друг, это мой враг. Everybody is my friend. Все мои друзья. Everybody is like me. Все такие же, как я. And what I am? А кто я? I am imperfect. Я несовершенный. So what others will be? И какими же должны быть другие? They could also be imperfect. Они тоже могут быть несовершенными. When I am imperfect, Если я несовершенный, I don't become angry with myself. я же на себя не злюсь. But if somebody else is imperfect, why I should become angry on him? И если кто-то другой несовершенный, почему я должен злиться на него? Clean. See, just one simple thing. How it solves the entire pujari problems. Так можно решить легко все проблемы между пуджари. Therefore, Prabhupada is telling, Brahmana means completely clean. Поэтому Прабхупада говорит, Брахман означает полностью чистый. The Brahmanical qualification is, first of all, cleanliness. Первое качество Брахмана – это чистота. Then Satyam, Shaucham, Shamo, Dhamma, Titiksha, Arjavam, Gnanam, Vignanam, Astikyam, Brahma Karma Swabhavajam. So to become a Brahmana means Satyam, Shaucham. Затем Прабхупада говорит, чтобы стать Брахманом, надо, значит, быть Сатьям Шаучам. Okay? First thing is truthful. Первое – это правдивость. And next is И следующее Shaucham, – Шаучам, cleanliness. чистота. Dhoti. What do they know about this yoga system? They can take out the whole intestine and clean it nicely and again set it back. Sorry. So, Prabhupada is telling about yoga system. Прабхупада говорит о системе йоги. So, he is laughing at these yogis, present day yogis. Смеется над йогами сегодняшнего времени, так называемыми. So, Prabhupada said externally pure, internally pure. И он говорит о внешней и внутренней чистоте. Now he is talking about one kind of internal purity. И он говорит об одном
в виде внутренней чистоты. So real yogi means he can take the entire intestine outside, clean it up and then push it back. Он говорит, что настоящий йог – это тот, который может вытащить весь свой кишечник, помыть его и обратно засунуть. This is yoga. Это йога. Yoga means what? Yoga means to purify, Йога означает очистить, to re-establish the очищение, last contact with Krishna, God. восстановить отношения с Кришной или Богом. Okay. So Shaucham. So these are actually practicing yoga system. Who is going to do this? What I have told? Nobody can do this. Он говорит, кто сможет следовать этой системе йоги, кто может это делать? То, о чем я сказал, никто не способен это делать. And Prabhupada is laughing. Simply gymnastic process. И Прабхупада смеется, просто Ding, ding. гимнастика. And Russians are very famous for this gymnastics. Россияне славятся за свои умения, за свои достижения в гимнастике. Nadia Comanche, Romanian, who became a Russian later on. Надя, вот это, как ее, She was знаменитая гимнастка. She was the first girl to get Я забыл фамилию. 10 points from all the 3 judges. Первая девушка, которая I получила was a 10 small баллов boy. у всех судей. So that is all they can do. They can look То nice. есть гимнастику хорошо Ah, могут very делать. nice. Очень I was хорошо. also saying, very nice. But I never understood what is gymnastics. What is real yoga. Я But тоже very nice. смотрел на это, думал, о, очень хорошо, но не понимал, что такое настоящая йога. So, Brahmana qualification is truthfulness, cleanliness. See, again and again he's telling, Satyam, Shaucham. То есть качество брахманов чистота и правдивость. Брахман должен быть правдивым и чистым. Then he's talking about equilibrium of mind. Sama, equilibrium of mind. Затем он говорит сама, равновесие ума. Without any disturbance of the mind. Ум не должен быть обеспокоен. So Сохранять равновесие. if we test ourselves, we know how much disturbed we are. Если мы посмотрим на себя, мы знаем, насколько мы беспокойны. Why we are disturbed? Из-за чего мы обеспокоены? Fear. Из-за страха. Therefore we are disturbed. Из-за страха мы беспокоимся. We are thinking tomorrow who will feed me? Мы думаем, завтра кто же меня If I покормит? do Krishna service Если я буду Кришне служить, without doing my work не outside, работая где-то вне then храма, who will take care of me in my old age? кто меня в старости будет кормить? Fear. Страх. And no И astikya. нет астики. What is astikya? Что такое астикья? No faith in the words То есть вера. of the Нет Lord. веры в слова Господа. No faith in the words of the Нет Shastras. веры в слова Шастр. Therefore, being a devotee means such a wonderful thing. Быть And- преданным – это такая замечательная вещь. And being a devotee means having great faith in Jagannatha. И быть преданным означает иметь огромную веру в Джаганатху. But we are neither here nor there. А мы получаемся и не там, и не здесь. We are not full devotees. Не полностью преданные, We are not full karmis. и не полностью корми. When we go to the office, we want to be devotees. Когда мы идем работать, мы хотим быть преданными. But when we come to the temple, we want to be karmis. Когда приходим в храм, хотим быть корми. So these are wrong things. Это неправильно. And these are coming because we are not reading, we are not taking the Shastras very, very seriously. Это все происходит из-за того, что мы не принимаем шастры всерьез. So, samo, dhamma, titiksha. Titiksha means tolerance. So many things in this material world will keep on happening. So what we should do? We should tolerate. Srila Prabhupada is И telling. Прабхупада говорит, в материальном мире постоянно будет всякое разное происходить, поэтому мы должны все это терпеть, просто терпеливо переносить. Prabhupada says, we have to learn to tolerate. We have to practice to tolerate. Прабхупада говорит, нам нужно научиться терпеть, нам нужно тренироваться в этом. So he's telling Arjuna, Arjuna, you learn to tolerate. Кришна говорит Арджуне, научись терпеть. And he's explaining the sukha and dukkha, happiness and distress will keep on appearing and disappearing. И Кришна говорит Арджуне, сукха и дукха,
счастье и горе будут снова приходить и уходить в этом мире. Just like it was raining Как вот сейчас был in the afternoon, дождь now it is сильный, no longer raining. сейчас уже нет дождя. So we have to tolerate for those few hours. Нужно было просто потерпеть эти Then we пару can часов, come, we can enjoy. и затем мы можем уже ходить и наслаждаться. So learn tolerance. Prabhupada То is есть telling. нужно научиться терпению. Prabhupada is telling, just like there is sometimes rain, Прабхупада говорит, there как is sometimes snowfall, иногда может быть and sometimes дождь, scorching heat. снег, иногда может быть изнуряющая жара. How can you fight? Prabhupada is asking. How can you fight? Как вы можете с этим Can you справиться? fight against snow? Сможете Can we fight against rain? противостоять снегу или дождю? Победить их сможете? We cannot. Нет, мы не можем. So just tolerate. Поэтому нужно просто терпеть. You tolerate few hours Потерпите несколько часов, or few days или несколько дней, or few weeks или несколько недель, or few lifetimes. или несколько жизней. No problem. After that you'll be free. После этого вы будете свободны. Нет La 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 la. Bird in the sky. как птица в небе. So Prabhupada is telling, that's all. Try to tolerate. Прабхупада говорит, вот и все, нужно просто попытаться терпеть. So Satyam, Shaucham, Shamo, Dhamma, Titiksha, Arjavam. Arjavam means simplicity. No duplicity. Затем Прабхупада говорит, арджавам. Арджавам означает простота, отсутствие лицемерия. So I have some problem with Aniruddha Prabhu. So Допустим, I у should go to меня Aniruddha Prabhu. проблема есть с Анирудхой Прабху. I should offer him Dandavat Pranams Я должен подойти к нему, поклониться and tell him, Prabhuji, I have this problem. и сказать, Прабхуджи, вот у меня такая проблема. You are always doing this to me. Вот вы все время вот то-то и то-то мне Please try to делаете. change. Попробуйте, пожалуйста, так не делать. So Aniruddha Prabhu said, all right, I'm sorry, I didn't know, I'll И take он care. скажет, хорошо, я просто не знал, простите, я исправлюсь. Again next day. И потом на следующий день снова Again same old story. все то же самое повторяется. Prabhuji, Hare Krishna, Dandavat Pranam. Прабхуджи, Хари Кришна, Дандават Пранам. Yesterday I told you, Вчера я вам говорил, but you didn't change. но у вас ничего не Same поменялось. problem is continuing. Та же проблема продолжается. Then Prabhuji is telling again, Тогда no, Прабхуджи снова I'm very говорит, sorry, I'm very sorry. Да, I'm very простите. sorry. Okay. Then again after some time, Потом еще через некоторое время. same problem, Та же проблема. no change. Ничего не меняется. Third time also I have told him, И снова я говорю ему об этом. no change after that also. После этого тоже ничего не меняется. So what should I do? Что делать мне? Whatever an Indian husband and an Indian wife does, we should do that. Мы должны делать то, что делают в Индии мужья и жены. What they do? Что они делают? Tolerate. Терпят. In the Western countries, В западных странах East, West, ты на запад, я на восток, разводятся. but in India, Но в Индии, yeah, he is always like that. What ну can что I ж, do? она всегда такая, или он такой всегда, что делать? Такой он есть, или такая она есть. So we should learn to tolerate. Нужно научиться терпеть. Okay, still we are not able to tolerate. Ну, допустим, мы еще не Lot of можем agitation is there. терпеть много беспокойств. So now what to do? Что делать? I cannot tell him Я не могу сказать ему, because he will not change. потому что он не изменится. But I am agitated. Но меня беспокоит So это. what I should do Что now? же мне сделать? Anybody has got any Кто-то idea? знает, What есть to do? идея, что делать? Change yourself. Change yourself. No, I am not able to change. Но I я am не могу agitated. измениться, я очень He is возбужден. not able to change. I Он am не also not able может to change. поменяться, я не могу поменяться. To pray for him. Huh? To pray for him. No, pray for yourself. Помолитесь за себя лучше. But whom to pray? Кому молиться? Кто Go to будет молиться? Prabhupada because he is next higher authority. Oh no, that is higher. Идите к Шриле Прабхупаде. So now you tell Prabhupada 3 times. 3 раза скажите Шриле Прабхупаде. Prabhupada, Aniruddha Prabhu. Oh, problem. What to do?
So Вот. Prabhupada also after 3 times he did not answer anything to me. Вы можете Because пойти, Aniruddha Prabhu is the same. пойти к Прабхупаде 3 раза ему сказать, но ничего не поменялось, Анирудха такой же остался. Now what to do? Что делать? Then come here. Приходите сюда, And then go there. идите туда, Because he is more merciful. потому что он более милостивый. Our Gaurnitai. Горнитай, So you tell Gaurnitai, скажите Горнитай, problem вот есть проблема with Aniruddha Prabhu. с Анирудхой, проблема. Please change him. Пожалуйста, I am измените not его. praying, please change me. I'm telling, please change him. Я не молюсь за себя, молюсь за него, измените его. Anyway, 3 times petition to 3 Gaurnitai. раза вы писали петицию Горнитай. And Shachi Sutta is not answering my prayer. Ну, Дайонитай Шачисута не отвечает мне на молитву. So he is still the same. I am still Он the same. такой же, я такой же. Now what to do? Что делать? Then take a right turn and face Jagannath, Повернитесь Lord of the направо universe. Господь Джаганатхи, повелителю вселенной. Then you tell him 3 times. Тоже 3 раза ему скажите. Be sure that he will not change and I will also not Будьте change. уверены, он не изменится, я не изменюсь. Then after that what to do? После этого что делать? Kill him? Убить его? Or kill myself? Или себя убить? Or give him one dagger and I will have. Okay? Now, 1, 2, 3. Yeah! He will put down, I will Или put. каждый Both are dead. возьмет по ножу и одновременно мы воткнем друг другу ножики. So, we should learn to tolerate. Нет, нужно научиться терпеть. How we can tolerate? Как мы можем терпеть? Can anyone tell me Кто-то how we can может tolerate? сказать, как мы сможем терпеть? Why we should tolerate? И почему мы должны терпеть? What is stopping us from tolerating? Что не дает нам терпеть? What is prompting us to think, he must change, he must change, he must change. Что I заставляет deserve нас better. думать? Он должен измениться, я заслуживаю лучшего отношения. So what is that mentality that is telling he must change? Какое настроение заставляет нас думать, что он должен измениться? That I'm God. No, нет. Нет. I'm a good guy. Я хороший. I'm such a nice person. Такой хороший человек. I'm a great devotee. I'm not God. I'm great devotee of Нет, я не God. Бог, я просто великий преданный Бога. Why God is giving so much trouble to me? Почему же Бог посылает мне столько Why беспокойства? can't he change him? Почему Он не может его изменить? Because I deserve better. Я же заслуживаю лучшего, Because I am a big guy. поскольку я великий. You see? Agnana. Агьяна, There's ignorance невежество. that I should not be targeted. Everybody should listen to me. Все должны меня слушать, никто не должен меня беспокоить, Because I have come to rule. потому что я пришел, чтобы здесь править. So, when this is not left attended, then that will come answer. What is that? I am God. Но если вот с этим не бороться, тогда уже будет следующая стадия, о которой вы сказали, что So я therefore we have to Бог. cut it. Так что нужно подрезать это все время. We have to cut it now Сейчас надо so уже that we will not become Подре- atheists. подрезать, чтобы не стать атеистами. You understand? So now why this? There is no understanding. There is Почему no нет understanding понимания? because we are not taking Prabhupada's book seriously. Потому что мы не принимаем серьезно книги Шрилы Прабхупады. Patana. Learn the Shastras, study the Shastras very nicely. And how Prabhupada is telling? Study the Shastras, study my books scrutinizingly. Every word you should think. Why Prabhupada has used this word? Why Prabhupada has used this word? Шрила Прабхупада говорит о том, что нужно изучать его книги основательно, очень досконально, разбираться, почему здесь Шрила Прабхупада говорит это, почему здесь говорит то, очень глубоко погружаться в это. If we learn, if we read, if we analyze the great works of His divine grace, then all our problems, mental problems,
physical problems, intellectual problems, emotional problems, financial problems, every problem will be solved. Если мы будем читать основательно книги Шрилы Прабхупады, серьезно к этому подходить, то мы сможем решить все свои проблемы, и физические проблемы, и умственные, и эмоциональные, и финансовые, и интеллектуальные проблемы. Все виды проблем сможем решить. Every problem will be solved if we take Srila Prabhupada and his instructions very, very seriously. And that is the first work of a Brahmana. Мы сможем решить все свои проблемы, если будем серьезно относиться к книгам Шрилы Прабхупады, изучать их. И это первая обязанность брахмана. So, now Prabhupada talks about astikyam. Astikyam means to believe firmly in the scriptures. Шрила Прабхупада говорит, астикьям означает твердо верить в Священное Писание. Just like Bhagavad Gita, and we are reading Srimad Bhagavatam. Как вот Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. We should firmly believe what Krishna says, Мы должны твердо верить в то, что говорит Кришна. not some interpretation. Не должны давать свои толкования. We should take it as it is. Должны принимать это так, как оно есть. This is called astikyam. И это называется астикьям. You please read the Bhagavad Gita produced by many other people. You will Можете not find any of these things. почитать Бхагавад-гиты в переводах других людей, вы не обнаружите вот этого Here it is, знания. everything is directly practical. Здесь What we can apply in our lives. все дается практично, то, что мы можем воплотить в своей жизни. There some hazy things will be there. В их переводах вы найдете, наоборот, какие-то мутные, непонятные идеи. And all their writing will go above our head. Все, что они там пишут, будет It will never come here. что-то выше вашего понимания. Никогда не поймете, как это в жизни можно применять. So, in this way, we have to understand Итак, whatever is given in the scriptures. If we don't read as it is and understand as it is, then we will become Nastika, atheist. так нам нужно понять, что говорит Священное Писание, принять это знание таким, как оно есть. Если же мы не будем делать так, не будем принимать Писания такими, как они есть, то мы станем настики, то есть атеистами, настиками. Yeah. If we read as it is and understand as it is, then we'll become devotees of the Lord. Если мы будем читать это знание, как оно есть, и принимать его таким, как оно есть, то мы станем преданными Господу. So now Prabhupada tells a very nice incident from the Shastras. И Шрила Прабхупада затем рассказывает одну интересную историю из Шастр. Before that, he is giving one instruction. So you are all going to take the responsibility of Brahmanism. Responsibility of Brahmanism. И Шрила Прабхупада до этого дает такое наставление. Итак, вы готовитесь принять на себя обязанности брахманизма. This system is introduced according to the Pancharatriki system. Эта система следует принципам панчаратрики. So Prabhupada is giving Brahman Diksha using what method? Pancharatriki Vidhi. То есть Шрила Прабхупада дает брахмана дикшу на основании системы панчаратрика Видхи. Now he is talking about the other Vidhi. In the Vedic system, without being born by a Brahmana, nobody was given this sacred thread. И Прабхупада говорит о другой системе. Он говорит, в Вайдика Видхи никто не мог стать брахманом, если не рождался в семье брахмана. Without being born by a Brahmana does not mean hereditary. But actually, one who is a Brahmana, who was born of a Brahmana Guru. И Шрила Прабхупада говорит, что не только тот, кто родился в семье брахмана, может стать брахманом, но тот, кто
родился, как бы стал брахманом благодаря гуру брахману. Just like you are now being created as a Brahmana. Прабхупада говорит, вы, например, не родились брахманами. If your son is born, he has the first claim to become a Brahmana. Но если ваш сын родится, у него уже будут все права на то, чтобы стать брахманом. Supposing your father, your mother Допустим, вы мать и отец, is a very big lawyer, solicitor in Moscow. вы, допустим, So what какие-то your важные адвокаты в Москве. house will be filled with? Кем будет наполнен ваш дом? Lot of big Чем books, будет наполнен ваш дом? Много volumes of книгами, law сводами books. законов, книгами по юриспруденции. So that boy will be playing with what books? С какими книгами будет играть ваш сын? Law books. С книгами, сводами And законов. what every day he will И hear? что он будет слышать каждый день? He'll hear about plaintiff, defendant, fraud, crime. Будет слышать все юридические термины: истец, ответчик, мошенничество. So he will hear all Преступление. about the various kinds of terminology Будет слушать всю эту терминологию of юридическую, lawyers. которую используют юристы. So one day you'll ask, Papa, who is claimant? Who is В defendant? какой-то момент он спросит: папа, а кто такой истец? Кто такой ответчик? Oh, claimant, Ну, истец это вот. it's that that it belongs to him. Somebody has taken it. So he's a claimant. So he's a То claimant. есть вот Claimant. у Okay. кого-то было имущество, у него его отобрали, вот истец подает в суд, а ответчик это тот, кто отвечает на его иск. Таким Papa, who is образом. defendant? Кто такой ответчик? Defendant, no. This man is claiming, no. That man is telling, no, it is mine. So he is defending. То есть вот этот истец, он высказывает требования, а ответчик говорит: нет, нет, So who is это не judge? так. Кто такой судья? Who is the solicitor? Кто такой адвокат? Who is the solicitor general? Кто такой там главный What адвокат? is the penal code? Что значит How many years? уголовный кодекс? How many years for doing this kind of Сколько fraud? лет дают за такое мошенничество? What punishment for doing that kind of fraud? Какое наказание за такое мошенничество? Automatically learn. Естественным The образом boy, ребенок учится, просто общаясь со своими he родителями. begins to И think like a начинает lawyer. думать уже как юрист тоже. So if he goes to a college, И если он пойдет law уже college, в юридическую and tries to школу, become a lawyer, попытается стать юристом, very easy for him. ему это будет очень легко. 50% he already Потому knows. что он уже половину знает уже So in the same way, подобным образом. if father and mother are Brahmanas, Если мать и отец брахманы, not Brahmana by name, but real Brahmanas, practicing Brahmanas, не просто по названию брахманы, а настоящие брахманы, которые следуют этим принципам брахманов. then every day in the morning, he Каждое knows, утро the son knows, сын знает, now it is 3:45. сейчас 3:35. That is why I'm hearing 3:45. sound. М? That is why I'm hearing sound. My Вот father and сейчас mother, they are moving around. Звуки начинаются. They have Мама, already отец taken bath. просыпаются, уже омылись. So he knows. Он знает. Morning means Утро he should get значит, up early. нужно рано вставать. He is not getting up, Он сам, может, и еще не встает так рано, but it is there in his blood running. но уже у него в крови вот это If you все. ask him what he should do in the morning, Если спросить у него, что нужно делать утром, he said, get up early in the morning and have bath before 3:45. рано утром проснуться и омыться, и потом проводить арати. So he knows Mangalarti has to be done. Он знает, что нужно проводить мангала-арати. He knows that different kinds of wonderful wonderful services to be offered to the deities. Он знает, что божествам надо предлагать разные виды служения. Jai Sri Sri Dayanita Sachishita Bhagavan ki. Jai Sri Sri Jagannath Baladeva Subhadra Sudarshan ji ki. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. So you see, therefore, Prabhupada is telling, so if your son is born, he has the first claim to be a Brahmana. Поэтому Прабхупада говорит, если у вас уже родится сын, то у него будет как раз первое право на то, чтобы называться брахманом, стать брахманом. Prabhupada says, by birth he gets the Brahminical
culture. Потому что с самого рождения он начинает получать брахманическую культуру. So what is culture? Что такое культура? Now, for the first time, I have introduced, Prabhupada is introducing the word culture. Вот здесь So первый what is раз Шрила culture? Прабхупада упоминает слово культура. Что такое культура? Culture means way of life. Культура – это образ жизни. So that is why a good Brahmana's son can very easily get the culture of a Brahmana. Именно поэтому хороший сын брахманов очень легко может принять эту культуру брахманов. And if such a son is initiated by a good bona fide spiritual master, he becomes a first class Brahmana. Если такой сын брахманов получает посвящение у истинного духовного учителя, он может стать первоклассным брахманом. Some Russian or some American, he has no understanding of what is Brahmin culture, he has no understanding of what is Ekadashi. So how he will do austerities? He cannot do austerities. Если какой-то человек в России или в Америке не имеет представления о брахманической культуре, о икадаше, о других принципах, как он может совершать аскезу? Он даже не знает, что это такое. But if the same American father and mother happen to be Brahmana, then the boy will do Ekadashi very nicely, peacefully. Но если у того же россиянина или американца родители, которые тоже россияне или американцы брахманы, то он с детства будет знать, что такое икадаши, будет знать о других аскезах и может следовать им. Вот это и есть культура. So if you want to establish Brahminical culture, what is our responsibility? И если мы хотим установить брахманическую культуру, то какова наша ответственность? If I want to establish Brahminical culture, Если я хочу установить брахманическую культуру, what is my responsibility? какова моя ответственность? I should show the example. That's all. Perfect Вот и answer. все, да, совершенный ответ. And Prabhuji there also, he knew the answer. Показать пример. Да, вот Прабху тоже знал ответ. So, we have to behave like perfect Brahmanas. Мы должны- Then we are actually establishing Brahminical culture. Мы должны сами вести себя как первоклассные брахманы, и тогда таким образом, своим поведением мы будем устанавливать эту брахманическую культуру. If we are going to do compromises, Если мы все время идем на компромисс, then we cannot establish Brahminical то culture. тогда мы не сможем установить That is what is брахманическую happening in all культуру. the Indian families. Это то, что происходит в индийских семьях, Because we are compromised. потому что все время идут на компромисс. We should not compromise. Мы не должны идти на компромисс. Whatever Srila Prabhupada has ordered us, Все, что нам приказал делать Шрила Прабхупада, same thing we should follow. мы должны следовать этому. We should not deviate even by a micromillimeter. Мы должны не отклоняться от этого даже на микромиллиметр, Not micro-inch, micromillimeter. даже не на микросантиметр, а даже на микромиллиметр не должны отклоняться. And then our society will thrive. И тогда наше общество будет процветать. Brahminical culture will thrive within our И society. брахманическая культура будет расцветать в нашем обществе. And such Brahmanas, when they become Vaishnavas, they become empowered completely. И когда такие брахманы станут вайшнавами, они будут обретать полные полномочия от Господа. One Brahmana Vaishnava, just one Brahmana Vaishnava, His Divine Grace, Abhay Charanaravinda, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he has created this wonderful, wonderful movement. Just one Brahmana Vaishnava. Вот всего один брахман вайшнав создал это удивительное движение. Представляете, всего лишь один брахмана вайшнав. Imagine if all of us become first-class Brahmana Vaishnavas, then how many planets we can all go and how many planets in planets we can establish Krishna conscious culture.
Представьте, если каждый из нас станет таким брахманом, вайшнавом, сколько планет мы сможем освободить, куда мы сможем отправиться, и сколько планет, скольким планетам мы сможем принести сознание Кришны. Isn't it beautiful? Разве это не прекрасно? So this is Brahmanical culture. Вот это брахманическая культура. That I walk the talk. Что мы, так сказать, на деле воплощаем то, о чем говорим. Not that I only talk about Brahmanical systems, but I don't follow anything. Это не то, что я только говорю об брахманических принципах, но сам не следую им. We eat something Если вы едите что-то, very nice. очень хорошо, вкусно. Not Brahmanical culture. Поели и вытерли руки об штаны. We eat Это не something, брахманическая культура. we should go and wash. Если поели, то надо пойти руки помыть. Not that. Not like that. Не так, пока по чуть-чуть и стряхнуть. No corona. So like this, we have to think every time. Every time we have our food, we Ka- should see that we really clean up that place. Мы должны думать обо всех этих вещах. Каждый раз, когда мы едим, мы должны после себя, после еды вытереть это место, очистить его. Not that we pick up only one grain and say everything is А не так, что мы соберем clean. остатки просады или стряхнем со стола и скажем, ну clean. все чисто, теперь чисто. What happens? Что When происходит? one person eats, Если человек один ест, he is leaving his consciousness there. он оставляет в этом месте свое You go сознание. and sit in that place and eat. Если вы приходите и потом садитесь You на get это that место и consciousness. едите, то вам передается это же сознание He is его. crazy. Он, допустим, безумный I какой-то. also become crazy. И я тоже становлюсь сумасшедшим. That is why we should be pure. And that Поэтому мы is должны быть why очень осторожны. we take the remnants of the spiritual master. Именно для этого мы едим остатки пищи духовного учителя. When we take the remnants of the spiritual master, we begin to feel, behave, act like the spiritual master. Когда мы едим остатки прасада духовного учителя, тогда мы, то есть махапрасад от духовного учителя, тогда мы начинаем тоже вести себя, думать как духовный учитель. So, these are all points of Brahmanical Это culture. все разные аспекты And by брахманической культуры. following all these things, we can all become very easily Krishna conscious. И следуя им, мы очень легко сможем быть в сознании Кришны. Our whole life will become wonderful. И вся наша жизнь станет удивительной. Our whole life will become very peaceful. Наша жизнь станет очень спокойной. All those who are working under us, who are serving under us, and all those with whom we are serving, there will be so much of peace between those people. И тогда все, кто служит под нашим руководством или вместе с нами, они тоже будут очень спокойными, и в наших отношениях будет мир. When? Only when we are acting like, thinking like, talking like, and behaving like Brahmanas. И это будет возможно только в том случае, если мы будем думать как брахманы, говорить как брахманы, действовать как брахманы и вести себя как брахманы. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If anybody has any questions, we can answer. Если у кого-то есть еще вопросы, можно задать. That lecture has got many more points. В той лекции, которую читал Шрила Прабхупада, еще осталось много моментов. And Prabhupada is repeating again and again the same thing. Шрила Прабхупада снова и снова повторяет For what purpose he is repeating? одни и те же вещи. Почему?
Because he какой wants us to цели? understand. Потому что Он хочет, чтобы мы поняли это. Nastyaiva, 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 gatiranyata. Same way. Как вот в этом стихе Настева, Настева, Гатира, Нетха повторяется это наставление, тоже подобным образом он тоже повторяет эти наставления. Yes, any questions Есть ли вопросы or comments или какие-то or комментарии, suggestions? предложения? After this or tomorrow morning, what do you say, suggest? Or maybe we can, after, if they have no question, then we can. Если нет вопросов, то можно. Nobody has any questions? Нет вопросов, да, ни у кого? Thinking. Все задумались. Question will глубоко. come tomorrow morning. Завтра тогда вопросы будут. До завтра думайте тогда. Yes, now they can introduce themselves. Сейчас вы можете представиться тогда, кто откуда. is it Или can do поздно tomorrow, уже. whatever Может, you- завтра тогда, да? М.